In 1918, the world breathed a sigh of relief. The Great War had ended, leaving millions dead, empires in ruins, and humanity exhausted. But beneath that apparent peace, something dark was beginning to take shape. The seeds of the next conflict had already been sown. This is the story of how history quietly prepared itself for its most devastating war. The Second World War. El mundo tras la Primera Guerra Mundial. Europa quedó en ruinas. Alemania, derrotada y humillada, vea como su antiguo imperio se desmoronaba. Francia y Gran Bretaña, vencedores, intentaban reconstruir economías colapsadas. Mientras tanto, nuevas potencias emergen, y viejas ideologías buscaban venganza. La esperanza era frágil. Los pueblos deseaban paz, pero la política y la codicia no tardarían en corromperla. The Treaty of Versailles. On June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. For many, it was a symbol of peace. For Germany, a sentence of humiliation. It was faced with impossible reparations, the loss of territories, and the moral burden of having been the only culprit. That open wound, fueled by resentment, became the perfect breeding ground for extreme nationalism. The global economic crisis in the late 1920s, the world seemed to be prospering. But in 1929, the Great Depression struck mercilessly. Banks failed, unemployment soared, and despair gripped millions. In Germany, this economic chaos became fertile ground for the most radical discourses. When people are hungry, fear turns to obedience. And someone was willing to take advantage of it. The global economic crisis. In the late 1920s, the world seemed to be prospering. But in 1929, the Great Depression struck mercilessly. Banks failed, unemployment soared, and despair gripped millions. In Germany, this economic chaos became fertile ground for the most radical discourses. When people are hungry, fear turns to obedience. And someone was willing to take advantage of it. Alemania no fue la única con sed de expansión. Japón sonaba con domina Asia. Italia, bajo Mussolini, quería restaurar el imperio romano. El mundo comenzó a moverse otra vez hacia la conquista, mientras las potencias occidentales observaban indecisos. La historia estaba a punto de repetirse. Europa no quería otra guerra. Por eso, cuando Alemania violó los acuerdos del Tratado de Versailles, nadie actuó. Austria fue anexada. Czechoslovaquia, desmembrada. Las potencias respondieron con palabras, no con acciones. Y así, con cada concesión, el mundo se acercaba más al abismo. En agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto secreto. Un acuerdo para repartir Polonia. El 1 de septiembre, las tropas alemanas cruzaron la frontera. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. El mundo había vuelto a caer. Y la Segunda Guerra Mundial había comenzado. La Segunda Guerra Mundial no comenzó en 1939. Comenzó el día en que el mundo decidió olvidar las lecciones del pasado. La historia no se repite. Se nos advierte. Pero solo se estamos dispuestos a escuchar. Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete a Legends of WW. Aquí seguimos explorando las verdades ocultas que definirán los campos de batalla. Porque la historia no pertenece al pasado. Sigue viva en cada una de nuestras decisiones.